25 kilometers in and we are halfway! Maayong adlaw mga men. Biyahe na sa Tapadanawani para sa Magma Trail Run. Ngayong hapon. Time check, it's 2:57 PM. It's a rainy afternoon. Napapadalapit sa may North Reclamation Area. Kilid sa Radisson Blu. It's raining. Padung na po sa Danau para mag-claim sa race kit early and then prepare for the race. Ooh, it will be a wet race, I guess. Good luck. Atong daganon karon sa Magma Trail Run kayang ultra category. Distance ani kay 50 kilometers. Recorded elevation gain nga 3,333 meters. Na siya intermediate cutoff nga 15 kilometers within 5 hours. Total cutoff time is 16 hours. Gun start 2 AM. So akong plan for tonight is dirira, car camping rata. Ako nang gawa na likod. Set up na nako ang inflatable sleeping pad and hopefully makatulog pa kay alas 2 AM 2 AM ang gun start, and then siguro at mga 12 dapat mata na ko kay mag-clean pa ko race kit. Whew. Let's go, set up na ta. Abi na ako mag-inusara ako karon. May na lang gani na akong mga amigo na sila Angel and friends. Magka-hitch pa ko anyong panihapon ba. Alright, so busog na ta. Tug sa ta. Mga balik 3 hours lang. Kay it's 9 PM. So mata ko mga 12 to prepare sa 2 AM na gun start. And nag-ulan na sad. Okay, good night. Pagpatak sa alas 12, mag-ready na dayon. The best support crew. Yeah. Hello. Kaya tuloy na tuloy. Uy, padali. Nam. Sa ko na yung masulti ya. Pwede na ka? Sagay kong chance pa. Pwede na. Ready na lang bate. May tag na yun, tag kung sa case da. Kung magkaon, adto na dayon sa gun start area. Morning, sir. Pinatong kuwan ron, sir. Time na to ron, sir. Within cut off. Within cut off. Wait! Na syempre, mandatory group pic sa dayon. Og di ara, mo na ni. Let's go! Let's go! Hey, good luck. Let's go, go! Good luck, everyone. Good luck. Check in 32K. Kaping. Thank you! You're done. Mo na hinay ninyo? Kung wala guys. Jump on! Kilometer 1, and as predicted, slippery good. 2 kilometers in, or 50. Whew. Whew. Downhill, and it's slippery and foggy. Foggy.
3 over 50. Yeah. And it's uphill. Foggy. Oh, right. Let's go. Okay. Alright, 4 over 50. Ayan mo. So good. Hi Mom! Hi! Kumusta? Okay lang, huwag atis pa. Lapok. See that? Aid station. Good morning guys. 5 na Mom. Jeez, aqua. Wala higan kamay. 5 or 50. Kilometer 6 over 50. 6 na Mom. And it's slippery wet. So far at 6 p.m. Manidari ang pinaka slippery so far for me. Nahagmos ang bato. Alang. Mom, 7 over 50. 7 kilometers. 8 kilometers over 50. And runnable na. I think end na ang single track. For now. End na for now. Sheesh. 9 over 50 and lapok. Look at that. Yap, yap. Feel mo? Thank you. Yeah. Oh, huh. Aid station. Made it. Time check 4:18. Oh, let's start. Sir, good morning. Good morning. Abe. Yeah. You said that's great. 11 kilometers in over 50. Whew. Time check. What time is it? Oh no, clean up. 4:30. 12 over 50 and back sa single track. Whew. And murag pa doon sa assault. Let's go. 10 kilometers in and assault siya. Kapoy. Look at that. 13 over 50. And it's 5:01 a.m. 2 more kilometers and cut off na. Cut off station na. Let's go. 14 kilometer 14 over 50. Assault. Alright, intermediate cutoff, 15 km. Angel! Saag! Time 5:33. Ay, Diyos ko. Wow! Just look at that. Grabe. Ang fog. Time check. It's 5:40 a.m. And that one. And foggy. Nice kayo. Badong! Kilometer 16! Kilometer! Kilometer 16! Yeah! Badong nga saan! Same sa una! Kilometer 17 over 50. So far, runnable trail. Whew. But it's muddy. 18 kilometers in over 50. Whew. So far, runnable fire road.
19, over 20, over 50. Woo. So far, still foggy. Kilometer 20, over 50. Time check, it's 6:37. Ma'am, 21 km? 21 km! Yeah, 21 km, over 50. Lahus! Lahos, Team Lahos. Shout out, Team Lahos. What's the name niyo, ma'am? Michelle. Ma'am Michelle and Maria! Maria. Alright. Hinay lang ni. Samta, 6:51. Sa'yo pa kayo, so banjing-banjing. Ako muna gini akong pacing kay kapoy naman. Oh, pag Sila, banjing-banjing rin sila. Ako kapoy na jud ko, tinood. Alright. Na, kilometer 23 na sa ako. Pero marag di ni accurate. Pero basta 23 na. 23 sa mo? Alright, nice. $24. Yay! Over 50. Nice view. Ito na halfway. Going downhill. Nice ang view. Wow, nice. Sea of clouds. "25 kilometers in and we are halfway! Team Lahos, shout out. Let's go. Halfway na. Tabok, tabok. Wow. Sana all. Pinadumiya man eh. Kuha kay gagangin day, mamaypay ka day. Sama ko'y payan, di ka? Yun makaya ang tiyan. Sakit. Ini apa nih? Mantos. It's 8:21. Distance 26 over 50. Salamat kayo sa tagiya dari nga gipasiar ko. Best. Alright, feeling fresh. Feeling relieved. Kaya nakalibang na. Ay, salamat Lord. Now back to the ball game. Lost precious time, but it's okay. Okay, huwag na magdali. Laag mo na. Kilometer 27 over 50. Oh yeah. Anya, nag-inusaran ako. Nabiyaan ko nila, kaya nalibang ko. Go, go, go. Time check, 8:42 AM. Dried mangoes. My favorite every time I trail run. Trail food. Trail run, bikepacking. Dried mango is the best. Happy na. I'm feeling it already. No excuses. Copy good. So I'm walking. It's kilometer 28 over 50. Whew. And tanawa lang ang view. Di ba nice kayo? Nice. Look at those sunflowers. Very nice. Huh? Oh ha. Indot kayo. Sunflower Trail. From now on, imong ngalan kay Sunflower Trail. Sunflower section. Oh, kang kayo. Kilometer 29 over 50 and start of Assault na Pod. Let's go. I'm feeling it. Sakit na ang tiil. Pero okay ra. Kay landong pa man. May landong balik. Okay. Subida. Hi doggy. Hello. Good morning. Cute dog.
Go, go, go. Go down. Go. Go down na. Imagine bringing a mountain bike diri. Lisod na kayo maglakaw. Saan mo to? We did that in 2019, I guess. Oh, may mamatay. Ay, Diyos ko. Kilometer 30, over 50, and it's downhill. Pero not for long. Kaya, subida na pod. Ay, buntag! Saan nga tanong? Kamuti. Ah, kamuti. Nice. Agi lang ko. Come on. Dali. Hi. Uy, nabuhog na ka. Apas dito. Apas mo mama. Quick. 31 over 50 and it's downhill. Whew. Sakit na akong tuhod. Sakit na akong tuhod. Cool down time. Kamusta naman na yung Montiel? Ang kuston to, away blister. Putos naman kayo na. Na mami naman itong TL eh. Okay na na? Okay ra. Ako rin nang iputos para away blister. Dito. Nice technique. Mami technique. Mami. Basta endurance sports, it's all about how you care for yourself. Kay grabe man kalayo. So dapat palanggaon gini mo mong kagalingon. Nice ang technique ni Mitch nga mami technique. Mama Maria, unsa may stepping ni Maria? Sana na ko stepping gini eh. Timasaw technique. Nangihi technique. Elasa dito, palamig sa sila. Nice. Naka 32 na ta. 32 or 50. Oh, Electrolytes. Electrolytes oh. Sana all. Sapo niya ako abusing. Katamis. Tamis. Oh, afro mo. Sige, that's fine. Girls ka? Ah, grabe oy. Mo na laging handa. Lagi. Payong, paypay. Dito ba? Dito. Wala kadag ref dia. Oo. Bumutuloy ko. Kada siyang washing machine. After mabasa yan sa na yung lakan. Kaya niya? Raining men. Hallelujah. Ilan na? 33! Over 50. Hapit na dyan. Pili aid station. Marumona na dia. Time check. 10:59 a.m. Yes. Ning ulan. 11 ha? Good. Sige, 11 run off. 10:59. Oh my nadali. 10:59 and 58 seconds to be exact. Oy, Mac dyan! Hindi yung party. Saan may i-prepare na mo dia? Umba with egg. Hi, Mac dyan is here. Kung makanidagan? Oh, ITB. Mabitayin mo ni Budong. Reunion na tao. Humba Station. Yeah, Humba Station. Akpiri. Yeah. That's it. After po kay 11 a.m. na. Yes. How's the food? Maria? Lame. How's the food, Mitch? Delicioso. Mac dyan. Ikaw na. Ano ka? Oh, namagigilip. Yo. Kilometer 34 over 50 and it's raining and fog. Nice kayo. Whew. Let's go, gawin na lang. 35 kilometers over 50 and back sa lapok na road. Dim ko yung tao ang sapatos ganina. Lapok na po. Dessert sa tagbayabas. Yeah.
Wild bayabas. Wow, kalusod. Oh. 36 kilometers over 50, and it's what time? 11:57 a.m. Tapos na. Lakaw lang ta. Look at the view, guys. Ang siking bukid na. Foggy. Little bit of clouds. It's a sea of clouds. More like a lake of clouds. Little lakes. 37! Yeah! Oh, good. Miss kilometer! 38! 39 over 50. Yeah. Woo. And ako medyo kapoy na good. Padong na ni Santikan. Balik Santikan. Yeah. Back to Santikan. Wow. Nice view. Majestic view of Danao Mountains. Ay! 40! Pugi! Kilometer 40. Yay! Hey! 41 over 50! Woo! May na lang, 9 na lang. Go! Yay! 42 na! Marathoner kami! And it's raining! Again. Ulan! 43 over 50! Woo! Yeah! May tabok! Tudong! 44 over 50! 44 over 50! Yay! Guess what? 45! Woo! 45 kilometers in over 50. And still running. Ulan. Woo! Forty-six kilometers in. Woo! Yeah. Ay, tinggi sa nagulan. 47 over 50. Yeah, ano lang. And yung doon na ulan, hindi naman sapatos. What a nice view. Grabe. Perfect. Salamat kayo. 50 ka daw yung biyahero.
Wow! Salamat din. Thank you. May ano pa, may dalawang babae. May dalawang babae pa? May dalawang babae. Master, may dalawang babae. Napay 2 girls. Napay 2 ka babae? Ano din? Lawan dia. Delikado. Lawan din siya, delikado kayo. Ang paboton si Mitch and Maria. Okay. Dito kaya. Laom. Basta mong bagtak. Laom good. Laom Maria. Ito lang silang tatabukon. Laom kayo. Delikado kayo good. Siyempre. Dali. Laom kayo makaanod. Laom. Salamat sa pagkakit ko. Sira ka ba? Makalit na kambak ba? Okay, thank you. 8 na. 48 kilometers still. 49 mo? Oh. Ala, hurot na day. Na 49 na. 49 or 50. Woo. 50 over 50. Pero kami mabot. May bonus round. Pakapin. Yay! Woo! Thank you! Apin mo sa vlog. Oh, vlog. Nice! Yeah! Thank you.